Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chắc hẳn ít ai để ý, nhưng trên mỗi con tàu vượt đại dương luôn có một người hùng thầm lặng. Đó là một cỗ máy chỉ được gọi tên khi mọi thứ dường như đã tắt ngúm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cỗ máy đó, máy phát điện sự cố. Thử hình dung thế này nhé, giữa đại dương mênh mông, đêm tối như mực, và rồi, phụp, mọi thứ im bặt. Đèn tắt, máy chính ngừng, con tàu hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đó chính là blackout, mất điện toàn bộ. Không thể lái, không thể liên lạc, con tàu cứ thế trôi dạt vô định. Đây là một trong những kịch bản đáng sợ nhất có thể xảy ra trên biển. Và chính trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng đó, mọi ánh mắt, mọi hy vọng của cả con tàu đều đổ dồn về một thiết bị duy nhất. Vâng, chính là máy phát điện sự cố. Nó không chỉ là một cỗ máy, nó là tia hy vọng cuối cùng. Vậy thì chính xác là khi đèn tắt, chuyện gì sẽ xảy ra? Cái máy phát điện sự cố này không chỉ đơn thuần là bật lại vài cái bóng đèn đâu. Không hề. Nó khởi động lại có thể nói là trái tim của con tàu, cung cấp năng lượng cho những hệ thống tối quan trọng để sinh tồn. Từ bánh lái để điều khiển hướng đi, hệ thống liên lạc để gọi cứu hộ, cho đến đèn hoa tiêu để các tàu khác còn nhìn thấy mình. Thế nên chúng ta phải hiểu rõ, việc mất điện trên biển nó không phải là một sự bất tiện nhỏ. Tuyệt đối không. Nó là một khủng hoảng toàn diện, có thể biến một con tàu khổng lồ thành một khối sắt trôi nổi không hơn không kém, không thể kiểm soát. Và máy phát điện sự cố, chính nó là tuyến phòng thủ cuối cùng để ngăn kịch bản đó trở thành một thảm họa thực sự. Nhưng mà, điều gì làm cho cỗ máy này đặc biệt đến thế? Nó không phải là một cái máy phát điện dự phòng bình thường mà chúng ta hay thấy đâu. Nó là một thiết bị được luật pháp hàng hải quy định cực kỳ nghiêm ngặt, với một và chỉ một mục đích duy nhất, cứu người. Để thấy rõ sự khác biệt, chúng ta hãy nhìn vào bảng so sánh này. Máy phát điện thông thường hoạt động hàng ngày, chúng giống như những con ngựa thồ, làm việc không ngừng nghỉ để cung cấp năng lượng cho mọi thứ trên tàu. Nhưng máy phát điện sự cố thì khác. Nó giống như một người lính đặc nhiệm, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, được đặt ở một vị trí an toàn, tách biệt và chỉ xuất hiện khi tình huống sinh tử xảy ra. Nhiệm vụ của nó không phải là cấp điện cho cả con tàu, mà là tập trung toàn bộ năng lượng vào những thứ thiết yếu nhất để sống sót. Và đó là lý do tại sao nó có cái tên rất trang trọng, thiết bị theo luật định. Giống như phao cứu sinh hay là xuồng cứu nạn vậy, sự tồn tại và khả năng hoạt động của nó không phải là một lựa chọn, mà là một yêu cầu pháp lý tuyệt đối. Nó là lời cam kết rằng trong mọi tình huống luôn có một phương án B để đảm bảo an toàn. Một cỗ máy quan trọng như thế này thì rõ ràng không thể tự nó hoạt động được. Vậy làm thế nào để các kỹ sư trên tàu có thể đảm bảo rằng nó sẽ khởi động một cách hoàn hảo ngay đúng thời điểm cần thiết? Câu trả lời nằm ở một triết lý vận hành cốt lõi. Một máy trưởng rất kinh nghiệm tên là Khôi đã đúc kết toàn bộ triết lý này vào một mẹo nhớ cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đó là công thức 4 chữ R. Chúng ta hãy cùng xem qua 4 chữ R này nhé. Ready to start, sẵn sàng khởi động, có nghĩa là nó phải nổ máy ngay lập tức. Ready to take load, sẵn sàng nhận tải, tức là nó phải có khả năng cung cấp điện một cách ổn định. Reliable protection, bảo vệ đáng tin cậy, nghĩa là các hệ thống an toàn của chính nó phải hoạt động hoàn hảo. Và cuối cùng, quan trọng không kém, là recorded evidence, bằng chứng được ghi nhận, tức là mọi thứ phải được ghi chép, lưu lại cẩn thận. Triết lý 4 chữ R thì rất hay rồi, nhưng làm thế nào để biến nó từ lý thuyết thành hành động cụ thể hàng ngày? Câu trả lời nằm ở một quy trình kiểm tra gồm 6 bước. Đây có thể coi là một nghi thức được thực hiện đều đặn để đảm bảo sự sẵn sàng tuyệt đối. Đây không chỉ đơn thuần là một danh sách công việc cần làm đâu. Nó thực sự là một nghi thức, một thói quen được rèn giũa mỗi ngày. Bởi vì ai cũng hiểu rằng
Một sai sót nhỏ nhất ở đây có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nào, chúng ta hãy lướt nhanh qua 6 bước kiểm tra quan trọng này. Từ việc đảm bảo căn phòng đặt máy phải luôn sạch sẽ, dễ tiếp cận, cho đến việc xác minh từng giọt nhiên liệu, tình trạng của ắc quy, mức dầu nhớt, các thông số trên bảng điều khiển, và cuối cùng là bảng điện. Tất cả, mỗi một bước đều là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi tin cậy này. Việc kiểm tra, bảo trì đều đặn là cực kỳ quan trọng, nhưng có một bước còn quan trọng hơn thế nữa, đó là phải chứng minh được sự sẵn sàng đó. Bởi vì sẽ có lúc, các nhà chức trách, các thanh tra viên sẽ lên tàu và đặt ra câu hỏi cuối cùng. Vâng, và đây chính là câu hỏi mấu chốt. Vấn đề không chỉ là mình đã làm tốt công việc, mà là mình có thể chứng minh được điều đó hay không. Đó là lúc các thanh tra viên của chính quyền cảng, hay còn gọi là PSC, vào cuộc. Họ là những người có quyền quyết định một con tàu có đủ an toàn để rời cảng hay không. Và ở đây có một sự khác biệt cực kỳ quan trọng cần phải hiểu rõ. Đó là sự khác biệt giữa sẵn sàng trên giấy và thực sự sẵn sàng. Sẵn sàng trên giấy là khi mọi sổ sách, giấy tờ đều trông có vẻ hoàn hảo, nhưng bản thân cỗ máy lại có những lỗi tiềm ẩn. Đây là một ảo ảnh cực kỳ nguy hiểm. Ngược lại, thực sự sẵn sàng là khi tình trạng thực tế của máy móc khớp một cách hoàn hảo với hồ sơ, một sự chuẩn bị có thể được kiểm chứng bằng bằng chứng cụ thể. Vậy khi một thanh tra viên bước lên tàu, họ sẽ tìm kiếm điều gì? Chắc chắn họ sẽ không chỉ nhìn vào sổ sách rồi. Họ sẽ yêu cầu khởi động máy ngay tại chỗ. Họ sẽ kiểm tra xem chế độ tự động có hoạt động không. Họ sẽ soi rất kỹ từng chi tiết, từ tình trạng của ắc quy cho đến sự sạch sẽ, khô ráo của phòng máy. Và quan trọng nhất, họ sẽ nói chuyện với thuyền viên để xem họ có thực sự hiểu hệ thống mà họ đang vận hành hay không. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng lời đúc kết vô cùng mạnh mẽ này. Nó không chỉ là câu chuyện về máy móc, nó là câu chuyện về trách nhiệm. Một người kỹ sư giỏi sẽ không bao giờ để đến lúc sự cố xảy ra mới phát hiện ra rằng người hùng thầm lặng của mình chỉ sẵn sàng trên giấy tờ. Chính đó mới là ý nghĩa thực sự của sự sẵn sàng. Phần tiếp theo của buổi huấn luyện Emergency Generator, continuation of the training session Emergency Generator. Rồi Thành, tôi phần Emergency Generator nhé. Alright Thành, now we come to the Emergency Generator. Đây là một trong những thiết bị mà PSC, Class Master, Bridge và cả CE đều rất quan tâm. This is one of the pieces of equipment that PSC, Class, the Master, the Bridge and the CE all care about very much. Vì khi tàu mặt nguồn chính Emergency Generator không phải là thiết bị hỗ trợ thêm mà là nguồn sống của các tay khẩn cấp. Because when the ship loses main power, the emergency generator is not an extra support device, but the lifeline for emergency loads. Mot, emergency generator là thiết bị gì và thuộc nhóm nào? 1. What the emergency generator is and what group it belongs to. Emergency generator là statutory emergency power equipment theo yêu cầu an toàn của tàu, không chỉ là một máy phát dự phòng bình thường. The emergency generator is statutory emergency power equipment required for ship safety, not just an ordinary standby generator. Nó cap nguồn cho emergency switchboard và các phụ tải khẩn cấp theo thiết kế tàu. It supplies power to the emergency switchboard and the emergency loads according to the vessel design. Nghĩa là đây vừa là thiết bị kỹ thuật, vừa là thiết bị an toàn bắt buộc. That means it is both technical equipment and mandatory safety equipment. Chính xác, exactly. 2. Câu mô đồ chuẩn về emergency generator. 2. A proper opening statement about the emergency generator. Câu chuẩn em nên dùng là thế này. The proper sentence you should use is this: monitoring, testing, maintenance, and readiness of the emergency generator shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, emergency power procedures, and applicable statutory requirements. Câu này vừa đúng kỹ thuật, vừa đúng pháp lý. This sentence is both technically correct and legally correct. 3. Vai trò của 2A đối với emergency generator. 3. The role of the 2E regarding the emergency generator. Thành, nói cho anh nghe trách nhiệm chính của 2E với emergency generator là gì. Thành, tell me the main responsibility of the 2E regarding the emergency generator. Em chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng sẵn sàng, bảo trì theo PMS, kiểm tra hệ thống khởi động, nhiên liệu, ắc quy hoặc nguồn khởi động tương ứng, cooling arrangement, alarm protection, và phối hợp test đúng procedure để bảo đảm emergency generator luôn available when required. I am responsible for monitoring readiness, carrying out PMS maintenance, checking the starting system, fuel, batteries, or the relevant starting source, cooling arrangement, alarms, protections, and coordinating tests according to procedure to ensure the emergency generator is always available when required. Rat Todd. Very good. Mayo Nyo Kuang La 4R. Ready to start, ready to take load, reliable protection, recorded evidence. My memory trick is the 4 R's: ready to start, ready to take load, reliable protection, and recorded evidence.
What the second engineer must understand about the emergency generator is actually pretty important. Ce koi em không cần học thuộc mai hang, nhưng phải hiểu cấu trúc chung của hệ. Ce koi, you do not need to memorize every maker, but you must understand the general system structure. Ce koi, một hệ emergency generator thường gồm engine, alternator, starting system, fuel supply day tank hoặc built-in tank, battery and charger nu khối đông điện, control panel, local instruments, safety trips, alarm system, the emergency switchboard. Ce koi, an emergency generator system usually includes the engine, alternator, starting system, fuel supply day tank or built-in tank, battery and charger if electrically started, control panel, local instruments, safety trips, alarm system, and the emergency switchboard. Ce koi, kato air-cooled, kato water-cooled, kato jung auto start by blackout logic, nen em phải bam dung manual kuching tao ming. Ce koi, some ships are air-cooled, some are water-cooled, and some use auto start by blackout logic, so you must follow the exact manual of your own vessel. Now, let's talk about what the second engineer must check routinely. Step 1. Check the overall condition of the emergency generator room. Ce koi, quan sát sạch sẽ, chiếu sáng, thông gió, lối tiếp cận, biển báo, và không có vật cản hoặc vật dễ cháy để bừa trong khu vực. Ce koi, observe cleanliness, lighting, ventilation, access, signage, and ensure there are no obstructions or combustible materials left in the area. Ce koi, một emergency generator room ban, nung, và lonson là hình ảnh rất sâu về PSC. Ce koi, a dirty, hot, damp, and disorganized emergency generator room creates a very poor impression with PSC. Step 2. Check fuel readiness. Ce koi, em phải kiểm tra mức nhiên liệu, tình trạng lineup, leakage, và chất lượng lưu trữ của fuel supply dành cho emergency generator. Ce koi, you must check the fuel level, lineup condition, leakage, and storage condition of the fuel supply for the emergency generator. Ce koi, máy phát khẩn cấp mà không đủ nhiên liệu sẵn sàng thì coi như mất nửa giá trị rồi. Ce koi, an emergency generator without adequate ready fuel, has already lost half its value. Step 3. Check the starting system. Ce koi, nếu hệ khởi động bằng battery, em phải kiểm tra battery condition, charger status, terminals, cleanliness, và khả năng sẵn sàng của nguồn DC. Ce koi, if the system is battery started, you must check battery condition, charger status, terminals, cleanliness, and readiness of the DC supply. Ce koi, nếu hệ dùng phương thức khởi động khác, em cũng phải theo dõi đúng nguồn khởi động đó theo manual. Ce koi, if the system uses another starting method, you must also monitor that starting source according to the manual. Step 4. Check engine condition. Ce koi kiểm tra LO level, coolant condition where fitted, belt or fan condition where applicable, leakage, unusual rusting, và overall mechanical health. Ce koi check LO level, coolant condition where fitted, belt or fan condition where applicable, leakage, unusual corrosion, and overall mechanical health. Step 5. Check the control panel, alarms, and selector modes. Ce koi em phải biết mai đang o auto hay manual theo yêu cầu của tao, panel ka healthy kung, ka alarm tone kung, và charging system ka bing tung kung. Ce koi, you must know whether the machine is in auto or manual as required by the vessel, whether the panel is healthy, whether any alarm remains active, and whether the charging system is normal. Step 6. Check emergency switchboard readiness. Ce koi, emergency generator chỉ có ý nghĩa khi nó nối được với emergency switchboard đúng logic và đúng cách lý theo thiết kế. Ce koi, the emergency generator only has value when it can connect to the emergency switchboard with the correct logic and correct isolation according to the design. So, what is the correct mindset about the emergency generator? Ce koi thine, emergency generator không phải là mai để lâu no tu chavui. Ce koi tang, the emergency generator is not a machine just to be started once in a while for show. Ce koi, na phải dat badio. Ce koi, it must satisfy 3 things. Ce koi, mot, tu khởi động được khi dung logic blackout, hoặc emergency start requirement của tàu. Ce koi 1, it must be able to start automatically when the blackout logic or emergency start requirement of the vessel calls for it. Ce koi 2, nhân tai khẩn cấp được một cách ổn định. Ce koi 2, it must be able to take emergency load steadily. Ce koi 3, chứng minh được bằng test records và tình trạng kỹ thuật rằng nó thực sự sẵn sàng. Ce koi 3, it must be possible to prove through test records and technical condition that it is genuinely ready.
Nghiela voi emergency generator available phyla available that comfi available transe. That means for the emergency generator, available must mean truly available, not just available on paper. Ce koi, chinsak, ce koi, exactly. Testing the emergency generator is a critical task, and for the second engineer, it's important to communicate this process accurately. In the testing part, you must speak very correctly and very safely. You should not go into improvised blackout simulation tricks outside the procedure. The correct sentence you should use is this: the emergency generator shall be tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's instruction manual, and statutory requirements, including start readiness, alarm and protection verification, and the ability to supply the emergency switchboard as applicable. This is exactly the kind of answer expected from a management-level second engineer. During testing or operation, the second engineer must pay close attention to several key aspects. Step 1 is to monitor the start response. You must confirm that the machine responds properly, without abnormal hesitation, and that the starting logic works as expected. Step 2 is to monitor electrical output and load behavior. You must check that the generator accepts emergency load steadily, without clear abnormal fluctuation, and without abnormal protective indications. Step 3 is to monitor engine parameters. Check oil pressure, temperature, charging conditions, speed stability, and alarm status while running. Step 4 is to monitor for abnormal noise, smoke, vibration, and leakage. With the emergency generator, abnormal noise, unusual vibration, abnormal smoke, or leakage must all be treated as red flags. The alarms and protections that the second engineer must understand are essential for safe operation. Emergency generator maintenance under the Planned Maintenance System, or PMS, must be thorough and systematic. Step 1 is to follow periodic jobs. Typical jobs include battery checks, charger checks, starting system checks, fuel system inspection, LO and filter work, cooling arrangement checks, alternator checks, control and alarm verification, and room condition checks. Step 2. After maintenance, there must be verification. After working on the battery, charger, control circuit, fuel line, or panel, there must be functional verification according to the approved procedure. Step 3 is to record everything fully. Test records, PMS feedback, defect follow-up, and any remaining limitations must be clearly documented. What PSC usually checks on the emergency generator is, honestly, something every engineer should know by heart. This is equipment PSC likes to ask about. They usually focus on these points. 1. Whether the machine is operational. 2. Whether auto start readiness is under control. 3. Whether the batteries or starting source are healthy. 4. Whether the room condition is clean, dry, and easily accessible. 5. Whether the test records are complete and consistent. 6. Whether the crew understands what the emergency generator supplies and how it functions. Now let's go through a typical exchange between the chief engineer and the second engineer. What type of equipment is the emergency generator? The emergency generator is statutory emergency power equipment used to supply the emergency switchboard and emergency loads when main power is lost or when the emergency power condition is triggered according to the vessel design. Good. What is the main responsibility of the 2E regarding the emergency generator? I am responsible for keeping the unit ready, monitoring fuel, the battery or starting source, alarms and protections, carrying out PMS maintenance, and coordinating testing according to procedure to prove that the emergency generator is genuinely available. Correct. When speaking about testing the emergency generator, what must you avoid? I must avoid describing detailed blackout simulation or switching actions outside the approved procedure, and I must always say that testing is carried out according to vessel procedure, maker manual, and statutory requirements. Very good. Here's a model answer that's been refined for interviews. The emergency generator is statutory emergency power equipment used to supply the emergency switchboard and emergency loads when the main source of power is unavailable. Monitoring, testing, maintenance, and readiness of the emergency generator shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction, manual, emergency power procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for ensuring start readiness, fuel availability, battery or starting source health, alarm and protection reliability, and the ability of the unit to supply the emergency switchboard as required. Periodic testing and maintenance records must be kept up to date so that the emergency generator remains both technically healthy and demonstrably compliant. This is a very strong and polished interview answer. Remember this formula for the emergency generator: fuel, start, load, protection, record. Fuel means sufficient fuel and correct lineup. Start means the starting system must always be ready.
Load means it must be able to take emergency load steadily. Protection means alarms, and trips must be healthy. Record means test and maintenance records must be clean. Thon, the emergency generator is something that few people notice when the ship is running normally, but when power is lost, the whole ship turns to it. A strong second engineer is someone who does not wait until a blackout to discover that the emergency generator was only ready on paper. Understood, Chief. I will remember the 4 I's and the 5 points. Fuel, start, load, protection and record. To keep the emergency generator truly available. Good. That is the style of a second engineer who gives the chief engineer confidence when the ship passes through a bad situation. Continuation of the training session. 30 bilingual interview questions on the emergency generator, emergency switchboard, blackout response, records, and PSC questions. All right, Than, I will continue with a full set of 30 questions in the style of a real interview, real port state control, and real superintendent. I will keep the same format as before, with short questions and solid answers, consistent with the second engineer's role and aligned with SMS, PMS, Maker's Manual, and statutory requirements. Part A, Emergency Generator Basics. Than, what is the purpose of the emergency generator? The emergency generator is used to supply the emergency switchboard and the emergency loads when the main source of electrical power is no longer available. Why is the emergency generator such an important piece of equipment? Because when the ship loses main power, the emergency generator maintains the essential emergency loads required for ship safety personnel safety communications and maneuvering according to the vessel design. Traken hiem shin kua envoy emergency generator lagi. What is your main responsibility regarding the emergency generator? MPU trash inishim bomo mailon sun sanki au yungsun sang nun tuin kum utlu pata kum PMS vakusi och sortes kern för upp kurusi och sortes kern för upp kurut. I am responsible for insolation article aggressive ready. The unit is always ready to take emergency load maintained correctly under PMS and supported by complete test records and technical follow-up. Voi, emergency generator, Mphilam Theo Nhung Tai Liu Now. Which documents must you follow for emergency generator management? M5 vessel SMS PMS Maker's Instruction Manual Emergency Power Procedures VACAC statutory requirements appellent Chotau. I must follow the vessel SMS PMS the Maker's Instruction Manual the Emergency Power Procedures and the statutory requirements applicable to the vessel. So, what are the main parts of an emergency generator system? Emergency generator lage. Mkakats Fanchin Kuahi emergency generator. Tell me the main parts of an emergency generator system. IM engine, alternator, starting system, fuel supply, battery and charger hook pressure, Ngun Kershi on cordonate, control panel, alarms and protections, by emergency switchboard. The system normally includes the engine, alternator, starting system, fuel supply, battery and charger or equivalent starting source, control panel, alarms, and protections, and the emergency switchboard. What is the difference between a normal generator and an emergency generator? Now gear, normal generator va emergency generator lager. Emergency generator Kochki Voi Mai Fat Thuong. What is the difference between a normal generator and an emergency generator? Emergency generator lan ngoni kun kup there you kusulutung. At the secretary va bon je scoop to emergency switchboard king numut kon normal. Generator lan ngoni chin kai dak binajana tebes. Under circuit time ta. The emergency generator is the statutory emergency power source, arranged and protected to supply the emergency switchboard when the main source fails, while a normal generator is part of the vessel's normal operating power system. So, what does ready mean for an emergency generator? Ready I by emergency generator NG Alaga. Voi Mai Fat Kan Kap, Redding Yelagi. For the emergency generator, what does ready mean? Ready A large key on Cody. Okay. Nisho boats battery okay starting source cable alarm and protections la mungne. Vamai kotu nung emergency load though. Unlogical. Ready means that the starting system is healthy. Fuel is sufficient, the battery or starting source is healthy, alarms and protections are sound. And the unit can take emergency load according to the design logic.
Why is available on paper not enough? Vì sao available tringui la cheda shit. Tai sao available tranho so la chua juvoi emergency generator. Why is being available only on paper not enough for the emergency generator? Emergency generator ki kogia tenkino ni kijin code ko patuku kumi kuputsu tumi kupon va chintum dik to kepi records. Because the emergency generator only has value when it can actually start to supply the emergency load steadily and when its real condition matches the records. Emergency switchboard. Dung Jafan Foa Nguon Jian Kan Cap Jen Kat Tai Kan Cap Theo Tiet Ketao King Guon Jian Chin Kong Kon Sun Ko. The emergency switchboard is used to distribute emergency electrical power to the emergency loads according to the vessel design when the main power source is not available. Emergency switchboard Dung Jalam Gi. What is the function of the emergency switchboard? Tai sao dao Fi here emergency switchboard chu kong chi emergency generator. Why must the 2E understand the emergency switchboard and not only the emergency generator? V emergency generator chi ko in hia kino cap jua kangguan cho emergency switchboard jung logic. Va emergency switchboard fan foi juak jian jen kachtai kan cap jung thietke. Because the emergency generator only has value when it can supply the emergency switchboard correctly, and the emergency switchboard can distribute power to the emergency loads according to the design. Routine check chua emergency switchboard gom hangi. What is included in the routine check of the emergency switchboard? M tray cleanliness, indication lamps, breaker condition, selector positions theo u cow, alarm status, space heater condition if fitted, va overall readiness kua board. I check cleanliness, indication lamps, breaker condition, selector positions as required, alarm status, space heater condition if fitted, and the overall readiness of the board. Tai sao room condition quan emergency switchboard lai quan trong. Why is the room condition around the emergency switchboard important? V board kan cap phi luon ko rao, sach se, de tiep kan, kong bi contro, va kong chu and huang kwa leak hok housekeeping cam. Because the emergency switchboard must always remain dry, clean, easily accessible, unobstructed, and free from the effects of leaks or poor housekeeping. Noi ngan, gun moi lion he giwa, haikai, nai cho an ngi. Briefly explain the connection between the two for me. Emergency generator la, nguan con, emergency switchboard la, noi tiep nhan va fan foi nguan jo, gen kach tai kan cap theo thiet keva, logic bao vekua tau. The emergency generator is the source, while the emergency switchboard is the point that receives and distributes that source to the emergency loads, according to the vessel design and protection logic. Tai sao tin trang breaker van interlock train emergency switchboard phi tot. Why must the breaker and interlock condition on the emergency switchboard be healthy? V new breaker hawk interlock kong lan man, nguan kan kap ko the kong juok jua jen jung tai hawk ko the tao tin trang kap jien kong jung logic and tuan. Because if the breaker or interlock is not healthy, emergency power may not reach the correct loads, or it may create a supply condition that does not follow the correct safety logic. So, what is a good interview answer about the emergency switchboard? Non ngoi ta hoi rieng ve emergency switchboard, emtra loi sao. If someone asks specifically about the emergency switchboard, how do you answer? Emergency switchboard is the distribution point of emergency power, and the second engineer must ensure that it remains clean, healthy, properly indicated, and ready to receive power from the emergency generator in accordance with the vessel design and procedures. Emergency switchboard is the distribution point of emergency power, and the second engineer must ensure that it remains clean, healthy, properly indicated, and ready to receive power from the emergency generator in accordance with the vessel design and procedures. Let's talk about blackout in simple terms. Tan, blackout la G. Tan, what is blackout? Blackout la tin trang tao mat nguan jian chin, lam ka che tong jian kai tak ben tuong, ngung huat jong cho jen ki, nguan juach koi fak theo logic va procedure kua tao. Blackout is the condition where the ship loses the main electrical power, causing normal operating electrical systems to stop until power is restored according to the vessel's logic and procedure. So, why is the emergency generator critical during a blackout? Tai sao emergency generator Laila trong tam kua blackout response.
Why is the emergency generator central to blackout response? Vì nó là nguồn gen khan cặp giup đuôi tri huat khôi phục các tài thiết yu cho an trong khi hetong chin chuatro lai vin tuang. Because it is the emergency power source that helps maintain or restore essential loads for safety, while the main system has not yet returned to normal. Now, what should be the second engineer's mindset during blackout? Kai blackout, told buying shuri, sombersedig stab. A fine gin hute now. During blackout, what should be the 2A's mindset? M5 giu bentain, bam jung blackout response procedure kua tau, tup drunk saknan emergency power availability, hotro koi pusan tuan, vakong lam improvisation and goai procedure. I must remain calm, follow the vessel's blackout response procedure, focus on confirming emergency power availability, support safe recovery, and avoid improvisation outside the procedure. And in an interview, what must you avoid saying about blackout response? Trong Fong Van, Noiva blackout response Thiem Phaitran Jugi. In an interview, when speaking about blackout response, what must you avoid? Phaitran Motakak switching actions Chi Tiet Ngoai approved procedure Vatran Noi Kyushuli Theo Kamtin, V blackout response. Fei Luan, Theo vessel procedure. Va chain of command. I must avoid describing detailed switching actions outside the approved procedure, and avoid speaking as if it were handled by instinct, because blackout response must always follow the vessel procedure and the chain of command. From the emergency power perspective, what is the first priority during blackout? The first priority is to confirm that the emergency generator and emergency switchboard are ready or have responded correctly according to the design logic, so that the emergency loads have safe electrical power. Why do I keep stressing the need to remain calm during blackout? Because blackout is a high-pressure situation, and if the watchkeeper reacts hastily, ignores procedure, or breaks communication, the electrical problem can become worse instead of being controlled. If someone asks how you respond during blackout, how do you answer strongly? During blackout, I follow the vessel's blackout response procedure, confirm emergency power availability support, safe restoration through the proper chain of command, and ensure that all actions remain within approved operational logic and records. Why are the emergency generator test records important? Because the test records prove that the unit has been checked periodically, the start and load supply logic have been verified, and readiness is supported by evidence rather than words. When someone asks about emergency generator maintenance, what do you usually mention? I usually mention battery and charger checks, starting system checks, fuel readiness, LO and filter work, cooling arrangement checks, alarm and protection verification, engine condition, checks panel condition and emergency switchboard readiness. V-No records Jep Ma machine kong that's ready, BSC hoak surveyor safat hien nangai, va luk jo credibility kwa kabofan mai se giam man. Because if the records look good but the machine is not truly ready, BSC or a surveyor will quickly detect it, and, the credibility of the entire engine department will drop sharply. Tai sao hoso test va bao tri, FICOP, Voitin trang thuk kua emergency generator. Why must test and maintenance records match the actual condition of the emergency generator? M Phi John, Yang Gai Muk An Huang Gen readiness. Bao Si Eng Gai, Captain Head defect follow-up. Va Bao Jam Bridge Hook Master Juoch Viet No defect. An Huang Gen statutory emergency power availability. I must immediately assess the effect on readiness, report to the CE, update the defect follow-up, and, ensure the bridge or master is informed if the defect affects statutory emergency power availability. New M5 Hien defect train emergency generator, M5 Lam Gi. If you find a defect on the emergency generator, what must you do? Part E covers the questions that Port State Control, or PSC, usually asks about the emergency generator. PSC Tuong Hoin Hung Give emergency generator. What does PSC usually ask about the emergency generator? PSC Tuong Hoi machine saw operational Kong, auto start readiness Rasao, battery or starting source Kwa Kui Kong, emergency switchboard condition the now. Test records Ko Ju Kong, Va Crew, Ko Hio He Kong. PSC usually asks whether the machine is operational, how the auto start readiness is maintained, whether the battery or starting source is healthy, what the emergency switchboard condition is, whether test records are complete and whether the crew understands the system.
let's look at how to answer PSC questions, both the strong and the weak ways. New PSC Hoi is the emergency generator ready for use? Em Traloi Sao. If PSC asks, is the emergency generator ready for use? How do you answer? Yes, the emergency generator is maintained and tested in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements. And its readiness is supported by routine checks and up-to-date records. Theo M. Kau Traloi, Nao La Yo Ki PSC Hoi, the emergency generator. In your opinion, what is a weak answer when PSC asks about the emergency generator? Kauyula, I think it is okay. Hawk we tested some time ago. VPSC can kautraloi chak. Co-record, co-condition, vako hubieti thong. A weak answer is I think it is okay, or we tested some time ago, because PSC expects a confident answer supported by records, actual condition, and system understanding. Now, here's how to give a strong final answer about both emergency generator and blackout readiness. Chao Quoin He, Neun Goi Ta Hoi Chung Ve emergency generator va blackout readiness, Em Chot Sao Cho Jeb. Final question, if someone asks generally about emergency generator and blackout readiness, how do you give a strong closing answer? Good emergency generator management means the unit is always ready to start, ready to take emergency load, supported by a healthy emergency switchboard, maintained and tested according to approved procedures, and backed by accurate records so that blackout readiness is real and verifiable. To wrap up, here's a quick summary for Thon. Thon, Em Ho Cho An Saig, Chu Kua Kua Fan Nai. Thon, remember 5 key words from this section: fuel, start, switchboard, blackout, record. Fuel la Junhien Liu va supply Kua. Fuel means sufficient fuel and healthy supply condition. Start le Hik Hoi Jong Luon San Sang. Start means the starting system is always ready. Switchboard la emergency switchboard. Fei Sachva healthy. Switchboard means the emergency switchboard must be clean and healthy. Blackout la Fei bomb approved response procedure. Kong improvisation. Blackout means following the approved response procedure and not improvising. Record la moi test va maintenance Phi Ko Bang Chung. Record means every test and maintenance activity must have evidence. Ra, Chief. Understood, Chief. M. Se Tra Loi Fan Nai Theo Huang readiness that. Emergency switchboard Kui. Blackout response Jung procedure. Va records Phi Chung Min Juok Moi Thu. I will answer this topic in terms of true readiness, a healthy emergency switchboard, blackout response according to procedure, and records that can prove everything. Taught, Vai La Em Jang Ko Mot Bo Tra Loi Rat Kung Cho emergency generator Roi. Good. That means you now have a very strong answer set for the emergency generator.